Vamos, Ronald. Saludos ahí al público, Ronald. Muy bien. Listos para ir a hacer el tour de lo que es el volcán Poas, Cataratas de la Paz. Vamos a buscar unos clientes que nos visitan de los Estados Unidos. Estamos pegados acá en esta torre. Ahí les voy a estar compartiendo algunos otros videos y más información de lo que vamos a hacer el día de hoy. Hola amigos, soy Oscar Tours de Costa Rica. Voy a compartir con ustedes estas lindas vistas de esta plantación de café. I'm Oscar Tours de Costa Rica. I want to share with you guys these beautiful views of this coffee plantation and Poas volcano in the back. Here we are with a beautiful family that is visiting us from India. Hola amigos, how you like Costa Rica? Having fun? Y continuamos hacia el volcán Poas. We are on our way to Poas volcano, but before we continue, we decide to take a quick stop to enjoy this beautiful scenery. We can see the part of the Central Volcanic Mountain Range. We can see downtown San Jose, Central Valley area down there where most of Costa Rican people live. The mountains south of San Jose, no active volcanoes down there, only in this part of the country where I am, and obviously all the dairy farm areas that we see from here. I'm Oscar Tours de Costa Rica. Soy Oscar Tours de Costa Rica.